Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ladies and gentlemen, before anything, let's thank to Allah given us mercy and blessing till we can meet and turn on this video to learn study. Who has been giving us the occasion and to learn and to study together with me. And secondly, salat and salam to the last of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, now we would like to study about expression of suggestion. Expression of suggestion. Expression of suggestion. Ungkapan-ungkapan daripada saran atau memberi saran. Structure atau pattern atau susunannya atau bentuk kalimatnya, polanya yang kita buat. Yang pertama, let's titik-titik, let's go to the movie, atau let's have breakfast, mari kita makan. Let's artinya mari kita. Yang kedua, why don't we artinya kenapa kita tidak. Kenapa kita tidak tidur di hotel saja? Why don't we sleep in the hotel only? Kenapa kita tidak datang ke rumahnya? Why don't we come to his house? Kenapa kita tidak? Yang ketiga, we could. We could artinya kita bisa. Yang ketiga ini namanya we could. We could ini artinya kita bisa. Kalau yang pertama let's, mari kita. Yang kedua, why don't we, kenapa kita tidak. We could, kita bisa. Misalnya, we could play the soccer this afternoon. We could cook the rice tonight. Yang keempat, what about. Contohnya what about adalah, what about visiting the Lake Toba this week? What about visiting the Lake Toba this week? Bagaimana, kalau diartikan letter Lake ini artinya apa tentang. Kalau menurut saya kurang pas kalau diartikan apa tentang. Tapi what about visiting Lake Toba? Apa tentang mengunjungi Danau Toba? Kurang pas. Bagaimana kalau mengunjungi Danau Toba? Gitu. Yang kelima, I suggest that, saya menyarankan bahwa. Contohnya, saya menyarankan kau harus mematuhi perintah orang tuamu. I suggest that you must obey the instruction of your parent. Saya menyarankan kita membeli makanan di restoran Cina. I suggest that we buy the food in the Chinese restaurant. Yang selanjutnya, I think. I think ini artinya adalah saya pikir, saya kira. I think we should go to meet her. Saya pikir kita seharusnya pergi menemuinya. Saya pikir kita harus memakai seragam yang bagus. I think we must wear the good uniform. Saya pikir kita harus jalan-jalan ke Bali minggu depan. I think we travel to Bali next week. How about, bagaimana tentang. Ini memberikan saran. Memberikan saran juga. Bagaimana kalau kita menyanyi di pentas? How about singing in front of audience on the stage in the wedding party? Bagaimana kalau bagaimana kalau menari di panggung? How about dancing on the stage? Bagaimana kalau membeli jus apokat sore ini? How about buying the avocado juice this afternoon? Itulah dia. Let's study, apa arti mari kita? Artinya adalah mari kita. Why don't we, kenapa kita tidak. We could, kita bisa. What about, apa tentang. Bagaimana tentang. Sama dengan how about. Ini what about. Tidak semua kosakata itu bisa diartikan letter like. Bagaimana tentang. Ini cocoknya artinya ini. Sama dengan yang ini.
How about, bagaimana tentang. Seperti siapa namamu? Bahasa Inggrisnya what is your name? What, apa namamu? Tapi kalau diterjemahkan orang-orang, what is your name? Siapa namamu? Tidak pas dia. I suggest that, saya menyarankan bahwa. I think, saya kira. How about, bagaimana tentang. Inilah dia contoh-contohnya. Contoh yang pertama, example of suggestion. Contoh daripada memberikan saran. Let's go to the library. Mari kita pergi ke perpustakaan. Selanjutnya, why don't you do the homework in the house? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR di rumah? Selanjutnya, we could eat at the restaurant today. Kita bisa makan di restoran hari ini. What about visiting beach at Sunday? Bagaimana kalau mengunjungi pantai pada hari Minggu? I'm sorry. Pardon me. I suggest that we call your mom today. Saya menyarankan bahwa kita menelpon omakmu hari ini. I think we should go to meet her. Saya kira kita seharusnya pergi untuk menemuinya. How about sleeping in the Sultan Hotel? Bagaimana kalau bagaimana tentang tidur? Bagaimana kalau tentang tidur di Hotel Sultan? Inilah dia contoh-contohnya. Contoh yang lain, misalnya, let's go to the library. Mari kita pergi ke perpustakaan. Let's play the soccer in the afternoon. Mari kita main bola sore hari. Let's cook the fried rice. Mari kita masak nasi goreng. Let's have travel to the Bali Island. Mari kita jalan-jalan ke Pulau Bali. Let's take lunch in Istana Hotel. Mari makan siang di Hotel Istana. The second, structure, susunan yang kedua. Why don't? Kenapa kamu tidak tidur di rumahku saja? Why don't you sleep in my house? Kenapa kamu tidak mencukur jenggotmu? Why don't you shave your beard? Misalnya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR-mu saja sekarang? Why don't you do your homework now? Kenapa kamu tidak pergi ke pesta si Budi? Why don't you go to the Buddhist party? Kita bisa minum kopi di Kagura. We can drink the coffee at the Kagura. Kita bisa jalan-jalan ke Kota Medan. We could travel to the Medan. We could have the tour to the Medan this afternoon. Bagaimana kalau mandi di Exijorni? How about taking bath in Exijorni swimming pool? Bagaimana kalau main basket sore ini? How about playing basketball this afternoon? Saya menyarankan bahwa kamu harus hafal pidatomu. I suggest that you must memorize your speech. Saya menyarankan bahwa mereka harus tidur secepat mungkin. I suggest that they sleep tonight as quick as possible. Misalnya yang ini, saya menyarankan kita harus membawa peralatan dengan lengkap. I think we must bring the equipment completely. Saya pikir kita harus meminta izin kepada orang tua terlebih dahulu. Sebelumnya, I think we should take permit proceed to our parent before. Bagaimana kalau membaca buku di perpustakaan? How about reading the books in the library? How about watering the flower in front of house? Firstly, inilah contoh-contoh daripada ungkapan
memberikan saran. Thanks for so much for attention and good luck everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.